Good morning all. It's me Anusha Kumaraguru, teacher of English, Vidhyalakshmi Matric Higher Secondary School. Today I attend another important topic of English grammar, that is tense. We know that tense is an important topic that we ever have a confusion. Where to use what tense? நார்மலா எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலும் இங்கிலீஷ் கரெக்டான டென்ஸ் யூஸ் பண்றோமான்ற ஒரு பயம் we have. So to take out of your fear, it is me to help you out and to explain you how to use the tense and what to do and what to not to do with the tenses. That we are going to have a look onto it in this class. Let's begin. First, I shall start with an explanation for the word tense. What are tenses? Tenses are usually we used to have a time reference. நம்ம நிறைய வேலை பண்றதுனா we are explaining to someone who is a listener of us, or when we speak we explain. So by explaining we use இந்த டைம்ல நான் இத பண்ணேன், நேத்து நான் இப்படி இருந்தேன், இன்னைக்கு நான் இப்படி பண்ணுவேன், நாளைக்கு நான் இப்படி போக போறேன். So we will use certain words to describe what we are doing now and what we will be doing then and what will be happened in future. So இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசுவோம். So that particular time we use these tenses, but we have some guilty feeling whether when we speak with the help of tense we make error. So first tenses na, it is the one which says you the time reference. That you should keep in your mind. So in these tenses we have three basic forms. In these tenses we have three basic forms. We have three basic forms. First one is present, second one is past, and third one is future. See, we have three basic forms in tenses. One is present, another one is past, another one is future. This present says what you are doing. It speaks about the thing what you are doing. And past, what you did. It speaks about what you did in the past. And future, it speaks what you are going to do. See, as a human being, we have only three categories, that is basic categories to speak or to deliver our communications. See, first form I said present, it shows you what you are doing, and past what you did, and future what you are going to do. This is a basic explanation of tense. By using these basic forms, we have 4 slots in each. One by one we are going to have a look, and also I am going to give you a hint where to use simple present, where to use present continuous, where to use present perfect, and where to use present perfect continuous. See, we people know the keywords, but the thing is we are not aware, we are unaware of the usage, where to use it. So that is very important according to me. So just have a look onto it. Let us go into it deep. The first one is present. First basic form present we are going to look into. First thing, I said in each basic form we have 4 slots. First slot is simple present. First thing is simple present. Second is present continuous. And third one is present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. See, till this part you will feel very simple and easy. Even it is a student or even it is a common people, they will feel very comfort. They are comfortable with these things and they are known to this. இது வெரி எல்லாருக்குமே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும்.
presentல 4 ஃபார்ம் இருக்கு, pastல 4 ஃபார்ம் இருக்கு, futureல 4 ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த presentல இருக்கிற 4 ஃபார்ம் simple present, present continuous, present perfect continuous. இதே மாதிரி pastக்கு இருக்கு, இதே மாதிரி futureக்கு இருக்கு. These we are aware of. But இதுல என்ன டவுட் வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னா simple present way to use, present continuous way to use, present perfect way to use, present perfect continuous way to use. We are unaware of these things. So each slot we are going to give importance and we are going to have a deep explanation in that. First I will take simple present. First I will make you to be in a comfort zone of this topic, this particular thing, that is simple present. Let us continue. Let us continue. So first I will take simple present. See, the word itself says that it is very simple to understand what is simple present. See, idhula ovvonuthriyum நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to have a skeleton. What is the structure, that is skeleton of the things, and how to use the formulas. We are going to have certain formulas to write simple present, present continuous, perfect and perfect continuous. First, let us have simple present. Where to use simple present? நீங்க first simple present எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எங்க யூஸ் பண்ணலாம், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் கூட எப்படி வரும், இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது மாதிரி ரிமைனிங் இருக்க 3 ஸ்லாட்ஸும் பார்க்க போறோம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் simple present. The word itself says that it is very simple. The word itself says that it is very simple. So the simple present எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா first to say universal truth. And then habitual actions. And then describing a process. And then quotations, proverbs. இதெல்லாம் simple present we use. But இதில் என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருக்கீங்க, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை பற்றி பேசுறது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் சொல்கிறோம். பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றி பேசுறது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ். வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ்? திஸ் கொஷன் வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஒன்லி இன் த கண்டினியூஸ் ஃபார்ம், நாட் இன் த ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம். வாட் டூ யூ டூ நவ்னு கொஷனே கிடையாது. ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ் இஸ் அ thing which speaks about the present moment and the answer will be in present continuous. But when it is simple present, what you should keep in your mind? This 4 category. Universal truth you should say only in simple present. Habitual action should be in a simple present. Describing a process should be a simple present. And quotation and proverbs should be written in simple present. Right? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். பட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா எப்படி இருக்கும், என்ன இடத்துல எந்த மாதிரி இருக்கும்னு தெரியல. இட் இஸ் யூஸ்டு வித் த பேஸ் வேர்ப். ஒரு சென்டென்ஸை பேசும்போது வி யூஸ் வேர்ப்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் தோஸ் திங். வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஐ ஆம் ஈட்டிங். ஐ டுக் த வேர்ப் ஈட்டிங் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் டு த அதர் பர்சன் தட் ஐ ஆம் டூயிங் திஸ் ஜாப். ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் வேர்ப். ரைட்? ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் verbs. அப்போ eating இருக்கு. இப்போ ing போடும்போது when I use I use am. So இதெல்லாம் தான் basic form of verbsல இருக்க changes. அப்போ simple presentல என்ன base verb வரும் அப்படின்னா we have verb or verb with yes. You should not say verb plus yes. You should say verb yes. Right? Verb இருக்கும், verb இல்ல, verb ஓட yes இருக்கும். இதுதான் simple present ஓட verb form. Okay, example பார்க்கலாம். I work here. This is a verb. This is a subject. Okay, I work here. Here is a thing which says about the place. Where do you work? So this is the verb. And what is verb? Yes, he works here. Right?
So இது மாதிரி verb or verb yes. இப்படி வரும்போது you should use the verb and verb yes in this format. Clear? And then the very next thing is skeleton. Skeleton of simple present. See, each and every sentence we speak about a subject. நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் எப்பயுமே we speak about a subject and we speak the work what the subject did. ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோமே எப்பயுமே நம்ம இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இது எப்படி நடக்குது அது எப்படி நடக்குது. ஸோ these sort of things we use to speak. So the skeleton of simple present is subject will be there along with verb or verb yes and then object or something, object or complement, anything it can be, object, complement. This is structure of a sentence. So skeleton la enna irukum appadina simple present oda skeleton subject will be there, verb will be there and or verb with s will be there and then object or adjunct or complement, anything it depends on the sentence what the question is asked. Now let us have some examples. Let us have some subjects. How it varies. Verb edukku varum, verb plus s edukku varum அப்படிங்கறத first பார்க்கலாம். So first person singular, second person plural இப்படிலாம் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல கொண்டு போகவே வேண்டாம். ஜஸ்ட் சிம்பிளா என்னென்ன சப்ஜெக்ட் பத்தி we could speak அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So first we can speak about I and we shall speak about he and she and it and we, they, you. So we have only these 7 subjects to speak, to say or to speak. So when I comes you should take verb, only verb, that is we. And when he she it comes you should take we with yes. And then we, you, they, should, if it comes you should take only verb. So நிறைய பேருக்கு confusion எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. English teachers will teach you singular, plural, first person, second person, third person. So everyone cannot understand. Everyone could not understand what is this first person singular, what is the second person singular and plural. So you just don't take that in your mind. Just you think about these subjects and then you put the verb here. So when it is simple present, the skeleton is subject plus verb or verb with yes and then object. So when I comes it should be verb. And when he she it comes it is verb plus yes and we, they, you comes it is only verb. So I'll take an example and explain you. I eat an apple. So this is verb. When it's a part of I, it is verb. Then what should come for he? He eats an apple. She eats an apple. It eats an apple. We eat an apple. They eat an apple. You eat an apple. So இதுதான் இதோட skeleton. When you know about the skeleton of the tense, it is very easy for you to understand where to put what. நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே ஆக வேண்டாம். Subject I, he, she, it, we, they, you and then verb I, we, they, you will take verb and he, she, it goes with we with s. இதுதான் simple present ஓட skeleton. I explained you that you can speak you can use the simple present to explain universal truth. If you take the earth revolves around the sun, it is not revolving around the sun or revolved around the sun, will revolve around the sun சொல்ல முடியாது. So what it is an universal truth. Always, usually the earth revolves the sun. Clear? So now what is the keyword for simple present? Keyword என்ன சொன்னேன்? usually or okay, usually is a keyword. Clear? Usually is a keyword. So it is an universal truth. So what you should say?
Usually the earth revolves around the sun. So when someone says that I wake up by 7, it is not necessary for them to say the word usually, because அவர் அது ஹேபிட்டாகவே வச்சுருந்தா அந்த சென்டென்ஸை அவர் எப்பவுமே ப்ரெசென்ட்லேயே சொல்லிடலாம், சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்லேயே. அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எதில் இருக்கவங்க, when I say I wake up by 7, you should understand I usually do that அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். I wake up by 7. I eat breakfast early in the morning. It is my habit. When my habit is that, இதுக்கு I usually சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can say the word by this way. அதில் நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் மட்டும் போட்டு சொன்னீங்கன்னா போதும், that is habitual actions or habitual thing that is going on. So I usually take my breakfast at 8 o'clock. இப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. I take my breakfast by 8 o'clockனாலே, if it is mandatory, it is enough to say that, அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் வேர்பில், that is simple presentல போட்டிங்கனாலே போதும். சரியா?